Biazaki n'ife menu n'ikpe ukwu nke dị n'Abuja tata banyere ikpe Mazi Nnamdi Kanu. Tata bụ Wednesday abalị 5 n'ọnwa Novemba n'afọ 2025. Mara ama na ụnya bụ ụbọchị Tuesday ka Justice Omotosho nọ wee nye Mazi Nnamdi Kanu tata ka ọ bụrụ ohere ikpeazụ oge enwe iji wee bido ịgọrọ onwe ịghọtago na ọ bụ na tata bụ Wednesday elu mana Mazi Nnamdi Kanu apụtara wee bido ịgọrọ onwe ya ịba defense na ya fezielu nya bụ ife aka na onwezi ka ị ga-enye ohere ọzọ iji wee gọrọ ọnya ịghọtago onye ọbụla na-atụ anya tata ka amara ife Justice Omotosho ga-eme ọ wee bụ na elu n'ụlọ ikpe tata dịka nsi wee fụ ihe na-eme ị ga-anụkwa ị ga-enenekwa ife onyonyo ndị ọkaiwu Mazi Nnamdi Kanu mbụ kwuru banyere ife menu n'ikpe tata ọ wee bụ na apụ tata Mazi Nnamdi Kanu asị ngwa ya bidokwa ya bịa bido ikpe ya bịa ba defense ọ sị na ọkwa ebe ọ kwụ nya ka ọ ka kwụ tata na a ga-agụ ya akwụkwọ iwu nke Naịjirịa kwadolu ebubo niile na-ebu ya ebe ọ dị ya ịmụdị ha nọ ihe ọ na-ekwu na ọ bụ na egosiri ya ihe ọ pụtara bụ na onwere ikpe ọbụla onwe a sị na anọzi ebe ahụ onye ọkaiwu ndị Naịjirịa gọọmenti bụ Awomolosan wee sị Justice Omotosho na Mazi Nnamdi Kanu na ọkwa ụnyaa ka e nyere ya tata dịka ụbọchị ikpeazụ o nwere iji wee gọrọ onwe na olukwa tata ọ na-akọkwa ihe ọ ka na-akọ na ihe anụnwa na-eme abalị nke 5 n'ime abalị 6 enye ya iji wee gọrọ onwe iji wee kpee nya bụ ikpe ịghọtago na ife ọ na-ayọdebe kịta anụnwa bụ ka Justice Omotosho kwụsị ya bụ ikpe ma kanye ụbọchị a ga-echigata iji wee kpebie nya bụ ikpe nya ka enyezie judgment na ọ bụ na akwụsị ya kịta si na obee na ngwa ka nyezie ụbọchị a ga-echigatazi azụ wee kpebizie ikpe gwazie Mazi Nnamdi Kanu ikpe amara gị ka ọ na ikpe amara gị ịmaga ụdị ha ihe aka okwucha wee sị na maka na ihe o ji ekwu ubu na ọgụpụtago na ajụjụ niile Mazi Nnamdi Kanu na-ajụ na ọsacha anya ya ebe na ajụjụ iri ọjụ banyere kele ebe akwụkwọ iwu Naịjirịa kwadoro nke ọzọ na ọgụpụtachagoro esa anya bụ ife eri ka o si wee bụ na Mazi Nnamdi Kanu ka gbakwasịkwara ụkwụ na onwere ikpe onwe ịghọtago ebe a ka a sị na Justice Omotosho nọzi wee sị na ọ na-enyekwu Mazi Nnamdi Kanu ohere ọzọ na ihe o ji eme ha ka ọ gbaa mbọ fụ na o nyere ohere niile o kwesịrị inye iji wee zara ọnya ya mere ebe ọ bụ na ọ zara ha ọnya taa na ọ pụtara bịa zọrọkwa ọnya na ife mezirinụ bụ na ọ ka na-enye wee luo nwanne echi ga-abụ Fraịde abalị 7 n'ọnwa Novemba n'afọ 2025 na-echigatakwazi ya azụ na ọ bụ na Mazi Nnamdi Kanu emeperekwa anya bụ defense na mgbe aka a ga-ekwusi ha ga-eme ụfọdụ ndị mmadụ na-asị kezi nke bụ abịa taa abịa echi elokwa na ikwuru na otu onye ọbụla si wee tinye anya ka amara ife ga-eme tata akwụkwọ ebe ọkọkwa nke ọzọ achọrọ m ịtụfu oge ga-achọ m ka ige ntị ma n'ife ndị barista Mazi Nnamdi Kanu mbụ kwuru banyere onye bụ ikpe tata na-enye ife onyonyo lovers of freedom. Today, the 5th day of November 2025, we just finished from the courts, the Federal High Court, sitting in Abuja, over the case of Mazi Nnamdi Kanu. Today, he was expected by the court and the prosecution to either open his defense or close it. However, Mazi Nnamdi Kanu had filed a motion challenging the jurisdiction of the court on the basis of the constitutionality or the legality of the charges. He has moved the court to look into the legality or constitutionality of the charges under which he is expected to stand trial. The court, however, ruled again that such ruling on the constitutionality of the charge will be done at the end of the trial. Well, having said that, the matter was adjourned to the 7th, with the court advising Mazi Nnamdi Kanu to engage legal practitioners that will stand for him to aid him in prosecuting his defense. Well, the matter has been adjourned to the 7th of November 2025 for him to open his case or close his defense, as the case may be. But there's something important I need us to understand. A lot of people have been questioning the rationality behind the Mazi Nnamdi Kanu
relieving his lawyers and taking up the defense for himself. We want to state that this case being a political case, that is the best option Mazi Nnamdi Kanu could have adopted under the circumstance. This is not the first time such a thing had happened. It had happened in the case of Nelson Mandela. It had happened in the case of Mahatma Gandhi and so many other freedom fighters in the world. So Mazi Nnamdi Kanu will not be the first to champion his own defense, because he's the man who wears the shoe. He knows where it pinches him. And this bold effort by Mazi Nnamdi Kanu to take the bull by the horn and to bring the court to understand that there is no charge against him is well commended. Having said this, it does not stop him from re-engaging his lawyers. It is his choice to make. He can re-engage his lawyers or re-engage any other lawyer of his choice. That is a constitutionally provided right. It's for him to take that option if he wishes. But if he does not wish, we cannot condemn him. Nobody can condemn him. It is a right he has, and he chooses to exercise it how he wants. Now, all lovers of freedom must understand that the trial of Mazi Nnamdi Kanu today is purely a political trial. It is incumbent on the President of the Federal Republic of Nigeria to direct his Attorney General to enter a nolle prosequi. This is not the first time we have applied for a discussion or a meeting with the Attorney General of the Federation vis-a-vis Mazi Nnamdi Kanu. We had written letters to him. We have tried to meet with him. Several other persons have tried to meet with them to discuss a way forward to bring this thing to a closure. But I believe that government being government, they are probably still deliberating and thinking on how best to go about it. But we want to give them an excuse. There is nothing wrong in inviting Mazi Nnamdi Kanu to sit with him and have a meaningful dialogue with him. If you discuss with Mazi Nnamdi Kanu, just like the governors of the Southeast were trying to do before the Nigerian army invaded his house in Afaruku, if the federal government takes that option, the federal government and the Federal Republic of Nigeria will be better for it. This is a way that blows nobody any good. We want peace in this country. Today, America is saying that they are going to invade us. For goodness sake, how many wars can the federal government of Nigeria carry? You are fighting Mazi Nnamdi Kanu, you are fighting Boko Haram, you are fighting bandits. Now you want to face America. I think there should be, this is an opportunity to close ranks, to bring the Igbos, the Biafrans, together with the federal government of Nigeria, and let's sit down and discuss and iron these things out once and for all, so that we can all have a common front to confront any foreign enemy. It is a simple advice, and I pray that the President of the Federal Republic of Nigeria will take this. Thank you. I'm also appealing to President Tinubu that what we, the Igbos, want from him is total release of Nnamdi Kanu and not pardon, because he committed no offense. They have tried him how many times? He defeated the government more than 5 times, from lower court to higher court. Why are they still holding him? I am addressing President Tinubu because Tinubu knows how much I love him. I have done a lot for Tinubu, more than those shouting APC, APC, APC. President Tinubu, I want you to Google Prince Elias and President Tinubu. You see what I have done to you. My people are not happy with what is going on. President Tinubu, you need Igbos more than anything. You need Igbos just as a baby needs his or her mother's breast milk. President Tinubu, do change now. As I said yesterday, write your name on the stand of time when the ground is wet, not when the ground is dried up. My name remains Prince Elias Odemena, the convener of Igbo Union Nzukondi Igbo. Thank you. Unenencha ananya before onyonyo. Kede bụ n'obi gị n'ife anụ. Dịka ụfọdụ na-asị na ha na-atụ anya na ọ bụrụ na eruo nwanne echi ka ya amazi ife ga-eme na o nwere ikpe Mazi Nnamdi Kanu na ihe ọ jụrụ bụ ajụjụ dị mfe na fa kwesịrị ezi ya ịghọtago. Ebe ụfọdụ na-asị na ife anụ nwa bụ otu aka a ga-esi na-eme abịata abịa echi arụ anụ nwa agwụ. Kedu ihe iche ọrụ n'iru akwụkwọ ọbụla tankali gbasara ụmụ ozi aka ndị ọzọ n'anya mụsịkwa n'akara anọ.